It was not a race of administration, it was a race of Pune, in which people had participated in big number. 25 lakh people were there on the road to see the race. On the road, then this might be the biggest number that has been seen by any sporting event, including cricket in India. How it came in your mind? I mean, cycle race of this level. I mean, how did it come to your mind? पुरंदर एअरपोर्ट मागचे काही महिन्यापासून काही वर्षापासून न्यूजमध्ये आहेत आणि आता हा प्रोजेक्टचा सर्वात मोठा बेनिफिट तुम्हालाच होतील, कारण जेव्हा एअरपोर्ट येतो तेव्हा त्या भागाची जी इकॉनॉमी आहे ते किती मोठ्या प्रमाणावर वाढते आपल्याला सर्वांनाच बरोबर आहे. 5,000 लोकांकडून हा अपेक्षा करू शकत नाही की दर दिवशी ते 1.5 कोटी लोकांचा कचरा साफ करतील, कारण हे अशक्य आहे, इम्पॉसिबल आहे. 2026, the start of this year, Pune has witnessed a mega international cycle tour. And the title of this tour was the Bajaj Grand Cycle Tour 2026. Now, this is not just a local or a district level cycle tour, it was an international event. Apart from this, this year, in coming time would be critical in terms of, in Marathi we call it Bhusampadan, in English land acquisition for upcoming airport at Purandar. Viewers, you know who is the person who is behind in terms of execution ground level. Pune Collector Jitendra Dudi. We have with us Mr. Jitendra Dudi. Mr. Dudi, welcome to hot seat of NewsDotz. And you're just done with the cycle tour. Yeah. How was the experience? It was an amazing experience from the point of view that it was an international cycle race event in which more than 35 countries players had participated. We had 171 players from across the globe. That's a big number. We had conceptualized this Pune Grand Tour cycle race in July last year. Mm-hmm. And we had a humongous task in front of us to deliver world-class sporting event within a span of 6 months. And it was an humongous task because the cycle race was supposed to happen on a track route which covers 9 talukas and 437 kilometers. It does not happen in a stadium, it happens in a very uncontrolled environment. And that is why the coordination requirement was huge. Mm-hmm. More than 25 departments were working together in coordination with each other. We had to deliver 437 kilometer world-class road within a span of 3 months. We had to ensure that the race is completely safe, because when you are doing a cycle race on a road, then many things can go wrong. A dog can come in between, a person can hamper the race. So there were multiple challenges that were there. This is the most difficult game that we can execute. Tough task. It was a difficult task. And it is a very satisfying thing that entire Pune had come together to deliver this race. It was not a race of administration, it was a race of Pune, in which people had participated in big number. 25 lakh people were there on the road to see the race. And considering the magnanimity of the race, it is a hugely satisfying that we were being able to execute as per the plan. As better than plan, in fact. We never thought that we had 25 lakh people on road to see the That's race. a big number, true. It's a huge number. If you see the number of people who have seen this race live on the road, then this might be the biggest number that has been seen by any sporting event, including cricket in India. In fact, I would call it, people focus on cricket, then football, but perhaps cycle race the first time when people, personally, more than, you said 25 lakhs. I also, I was one of the spectators. I also witnessed this race. So you're a collector, you come from a revenue department. People know officers of revenue department are more busy into, land acquisition or issues related to land acquisition. How come cycle race? See, tourism. We have to understand that the role of collector,
that was there in colonial times, and the role of collector in current time is completely different. During British era, collector used to collect revenue for government, and that was his role. However, in current times, the role of revenue that a collector possesses is just 10%. Okay. Our major goal right now, or major the work that a collector is supposed to execute is to ensure the development of the city, development of the district rather, ensuring coordination between various departments, and ensuring that if something is stuck somewhere, then by doing the coordination, we take things forward. And also, it is very important that collector is the one post which brings everyone together. So considering that, it is also very important to identify the potential of a particular district and work on that and ensure that those potentials gets translated into economic opportunity, employment opportunity, sustainable development. So we have to understand that when we see about collector, he is not just doing the land acquisition, he is not just doing the revenue work. He is supposed to deliver economic development of the city, of the district. And that is why we, as a district, when we had started working together last year, and we had this idea that we have to take Pune's economic growth to another level. And Pune is one district where we are having a very unique combination of Sahyadri and very rich history. So these two combinations are perfect to boost tourism in Pune. And considering the location of Pune, which is very near to three international airports, where we are having most number of people coming from outside India, considering this fact, we decided that we have to position Pune as a global district. Because if you see the weather of Pune as well, it is a Mediterranean weather. And considering all these advantages that we have, we had decided that we should position Pune not as a city or a district of India, but a global city. So it was not a mere sports event. The focus was to position Pune globally. See, sports is the outcome of the main objective that we had. See, our objective was that we should give economic growth economic boost to the district, which we can do via tourism. We wanted that a big infrastructure should be created, which connects all our tourism points, because a person who is coming from anywhere, he should be reaching a particular point, a particular tourism destination very easily. So we had connected all our tourism points via Pune Grand Tour roads. So if you start and roads became potholes free. So that's what we had 4 or 5 objectives that we had wanted to achieve. So tourism is one, upgrading infrastructure, ensuring world-class roads that you can see the difference in the quality of road. It's absolutely brilliant. Pune roads now much better. Connecting remotest of villages to the city, bridging the gap between city Lots of Sahyadris. Between the city and the rural area was one of the objective. The produce that was the agriculture produce takes less time now to reach to the market than it used to take earlier. We wanted to decongest the city as well. We see the traffic is a big problem, and this was one event that we wanted to do in city as well, so that not only do we create quality roads, encroachment free roads, but also we try to bring change in the lifestyle of the people, where people start using cycling more and more. There was a time when Pune used to be known as cycling city of India. So we wanted to revive that culture, because the number of vehicles that are increasing on roads, however much we do, there is always going to be a limitation of number of roads that administration can create. But you have any quantifiable outcome? I mean, as you rightly said, that cycle culture should get on once again. But are people actually, because people like me or many who were spectators, I mean, we enjoyed the tour, we saw it as a sports event. But will we actually get into a cycling? Are there any measures? So it will happen because of 2 reasons. First thing is that this is not a 1-year race. This is going to be yearly race, and this race is going to be upgraded every year. With different locations? No. So it will happen in a way that these locations are permanent. These will always be there, 437 kilometers. Next year we are having ambitious target of
increasing the length to 900 kilometers. So new areas will be covered. So when this race is going to be happen yearly, then more people will get interested into it. Culture will. So a culture will It'll develop. become a culture. Second thing is that you are rightly said that people would start. So people would start, the culture will develop, but simultaneously we have to provide them infrastructure. Opportunity, infrastructure, both. So we are having very ambitious plan of developing a 100-kilometer cycle circuit within city, which is end-to-end, which is connected, connecting both the cities, PMC and PCMC. So when these two things will happen, infrastructure, which is a cycle track, end-to-end, encroachment-free track. Second, having a race which is happening yearly. Then we will see a very big shift. People will start using cycling, and we have examples of that. We don't have to go much beyond Maharashtra. In Mumbai, we see that when this Tata Marathon had started, large number of people are coming out on roads every day in the morning. They are practicing for the race for the entire year. True. And you see a very healthy lifestyle. It's a very big event. It's a very big event in the sense that it has created a very good ecosystem where people are Year on year. exercising year on every year. day. So it's a very, the impact is there. And I think because of these two reasons, people will start using cycle more and more in their lifestyle as well. And along with that, we have decided that in the coming days, I will take this opportunity to request all the people who are into cycling that we are going to create a calendar of cycling races. We are, as an administration, we will do Pune Grand Tour yearly. Okay. However, there are many cycling groups who do cycle race throughout the year. So we are going to call all of them on one platform. We are going to provide them technical expertise, how to do this race, because now we have the world-class technical. And that's how culture will develop. So these people will start using, they will become more professional, more number of cyclists will attach to them. So there will be year-round calendar in which people will also be participating. So because of that, I think a culture will develop in which cycling is going to be the Permanent phenomenon. Permanent phenomena. And it is very important as well. The kind of AQI rise that we are seeing, the kind Very of high. vehicles that we are seeing on the roads, it is very important that we have to bring a disruption, a positive disruption. And I think this cycle race is a perfect One of that. So using this platform, I would also like to tell Punekars that when this race was happening, there were many people who were saying that the cycle race has happened and because of that roads have become good. So Potholes free. it is other way around actually. We did not do the roads for cycle. Rather, we did the race for roads. We wanted to challenge ourselves. Every time when we go for some upgradation, for development, for infrastructure creation, there are always delays. And when delays happen, then cost overrun happens and the quality also suffers. So we had challenged ourselves that let's bring a sport, because a sport will give us a deadline, which cannot be shifted even by an hour. So all departments worked with that deadline in a very, I would say 3 months time, three and a half. Yes, 3 months. And we had challenged that generally it takes 3 years to develop 437-kilometer road. Not easy, certainly. But if we can bring all departments together, then we possess the power to deliver the world-class road within time. And this has been shown by our engineering departments. Mr. Dudi, there was one more peculiar phenomenon which has happened in this. Mr. Collector, you're very young. You must be 35, 36, IAS officer, 2026, 16 batch, I believe. But you were coordinating with most of the IAS officers, IPS officers who were very senior to you. And I know that this cycle race, this Grand Tour was your brainchild. So how did you collaborate with your seniors, I would say, from different departments? How did you ensure that the collaboration works well till the tour complete? See, collaboration was the easiest part because all the senior officers are very professionals and they want to bring positive change in the city and the district. And when I had presented this project to all of them, नाही म्हणजे मराठीत आपण जसं म्हणतो की तुम्ही तर नवीन आले, तुम्ही आम्हाला काय शिकवता, तसं काय झालं का? याच्यामध्ये शिकवण्याचा विषयच नाही आला ना. It was not, see, we have to understand that when we are doing something which is as big as Pune Grand Tour, it is not of a particular person. It is not as if I have done it. It is a project which was being delivered by all the departments. Everybody had a particular role. I had a particular role. PMC has done a great job
in terms of overall? Everybody, even for that matter, if you see the professionalism of police, managing 25 lakh people on road is not easy. Not easy. And there was not even a single event, a single incident. Not a single person had come on the road to hamper the race. And this experience is going to help us going forward, because when we manage these many people, then it gives us confidence that we can achieve everything. And apart from this, you must have got certain marks also, because it's a global event. There must be some measure. It was 2 point something. What is that? So this race was 2.2. 2.2. So in International Cycling Union's calendar category, there are 4 categories. One is stage 2.2, which is the lowest category, then 2.1, then Pro Series, and then World Series. So generally, UCI gives 3 years to a country to do 2.2, and then they upgrade, Okay. considering their performance. They had liked our race so much, they had upgraded our race in first year only. So it's And 2.1 now, going ahead. It's 2.1 now, and they had announced Vice President of UCI was here, and the Director General of UCI was also here. So Must be a they big had- achievement for city. It's a huge achievement, because see, this is a game which is very complicated, and we are thinking about Olympics going forward. So when we are showing to the world that we can deliver the most complicated game in the shortest possible time, then it strengthens our position in terms of our bidding for Olympics as well. To do bigger things. Yes. It shows to the world that this country is capable of holding Olympics. They are capable of delivering the best world-class infrastructure, and they can very well ensure that even if we give them Olympics, then they will be able to do it in the most seamless fashion. You must have worked 24/7 during these 3-4 months for the race. So yeah, so see again. No personal life. So when we are doing this kind of race, when we are coordinating with so many departments, when so many players are coming from abroad, so there are many things that needs to be micromanaged. So it was a huge task, right from booking visas to ensuring that all the players are reaching safely here. There were some issues at the airport as well. The teams that were coming, so there were language issues as well, because when people are coming from Spain, 35 from countries. France, so those people don't even know English as well. They know their languages only. So coordinating with them, it's a huge task. But we have been fortunate that in Pune we are having a very good team of officers who had come together to ensure that, see, this is one race where national pride is at stake. True. And if we falter here by even 1%, then it will take a very big hit on the image of Pune globally. However, if we deliver it 100%, then the kind of positioning of Pune will happen across the globe that will be unimaginable. And that is exactly what had happened. Bosses have appreciated your job, your overall role in this. See, again, I'm saying it's not that appreciation of myself. It is appreciation of Pune, the administration. I would the say Pune administration. So the appreciation of Pune administration, the appreciation of people of Pune has been praised by not only our bosses, but by the entire world. I am telling you that lots of Western media had written very good things about this race. French media had covered it in a very big way, that something big is happening in India. Something big is happening in Pune. New paradigm shift in sporting. Yeah, certainly it happening is. in Pune. It is. So that was the biggest satisfaction for everybody who is here in Pune. That maybe Punekar. How it came in your mind? I mean, cycle race of this level. I mean, how did it come to your mind? See, actually, as I told you that we had started the idea that we have to ensure economic development of Pune, and for that we had this thought in our mind that tourism is one thing which is a very low-hanging fruit, where we are having huge potential, but we have not been able to position Pune globally. If we see Pune, then we see that there are very few tourists who are coming from outside India, despite the fact that the largest number of people visiting India are coming to Mumbai airport. True. So they just have to travel another hour to reach Lonavala. It's nearby. But still, we have been lacking somewhere to ensure that people should know about Pune more and more. And so this was the idea. So we had multiple ideas. We started studying Kerala's marketing strategy, God's own country. Then we had studied Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh. So it was as at well. that level. So we were thinking we should have some tagline, we should position, but we thought that we should bring something different. So
then one day when we were doing discussion, so this idea came that Pune is a district where we are having diverse geography. We have mountains, Deccan Plateau, we have rivers, backwaters, we have plain areas, we have two beautiful cities. So we have all kind of geography that is required to hold a grand tour. So, and when you are when you are holding a cycle race which is of 437 kilometer, and when you are going to show this race live on TV, then we are not only going to show the race, we are going to show our natural beauty as well. Because when people are going, when these cyclists are going to go near Pauna, near Marshi Lake, then the world will see the beauty of Water bodies, hillocks, hills, so, Sayadri. So we will not have to spend a penny, and we will be able to position Pune. Should be able to showcase the beauty of Pune to the world. So this race has been shown in 80 plus countries live. We had tie-up with not only JioStar, Star Sports, but we had tie-up with HBO, Star, Eurosports, and Discovery Plus. So these are the biggest names that are there in Western world. Top platforms. Top platforms which are having the maximum viewers. So those people have shown this race, and they were so excited about this idea that they had told us that we are not only going to do this race for this year, but we are also going to do this race for next year as well. Oh, that's very good. Because these are the people who see the potential before anybody else does, and that is why they are so big. They understand the product. They understand how big it can happen. And I think it will give an inkling or some kind of mindset to other cities or other districts also to do such kind of tours or such kind of events. See, it is very important to understand that when you are trying to do something for a particular city or district, you should not be copying somebody else. You have to identify the potential of that particular area. Because if you try to do a cycle race in some city which is very monotonous, then it will fail. In some district which is same. But Mr. Collector, I have seen your focus has been tourism. We are doing a lot of things with reference to Bhima Shankar. There is complete new upliftment, new roads, because I know in key times, there is a big lag at Bhima Shankar Road. But now I believe a 4-lane road is getting developed at Bhima Shankar. Bhima Shankar is one of 12 Mahajyotirlings. True. And right now it takes 3.5 hours to reach Bhima Shankar from Pune. If traffic is in a flowing position. Traffic is in a flowing position, exactly. And we have lakhs of people every week coming from across India. And when these people are coming here, they talk about Pune. And when they talk about Pune, connectivity is the first thing that come into their mind. So it is very important that we provide them the easiest route, most travel tourism friendly route, and that was something that was lacking to a certain extent. So we had made a plan which is in the execution stage right now, that we should create 3-4 routes to reach to Bhima Shankar. Okay. So in the coming 1 year, I'm not giving you 3 years plan, because I always believe that the plan should be 1 year. 3-year plan does not work. So in next 1 year, we will have 3 routes going to Bhima Shankar. And this 3.5 hours will be shortened by some time? No, it will be shortened by 1 hour in minimum. So Wow. one route will be going directly from Rajguru Nagar. You don't have to go to Manchal now. You can directly take the route from Rajguru Nagar from Khed, and you can reach to Bhima Shankar. So that is one route which is going to be the easiest route for Punekars. Big change. And there is another route that we are doing, which will be that those people who are coming from Mumbai, they can take left and from Talegaon, Davade Toll Plaza, and they can directly go to Bhima Shankar. So another route is coming up. So this will cut a distance at least by an hour from right now. And we are having one ambitious project which is under approval stage at the central level, that we are creating cable car there. So people who are coming from Konkan, they can directly come to the Karjat, and from there they can take a cable car, and then they can directly come up. Karjat to Bhima Shankar. So see, there is a valley just near Bhima Shankar. So that valley is connected to Karjat, and there is one very good road that reaches there. So people generally climb that route, but not everybody can climb that. So we have proposed cable car there, which is under approval at the central government level, which is going to be done as well in the coming times. So we are making big changes, and we are doing the upgradation of entire Bhima Shankar temple as well. Yeah. That's on, I believe. So that is on right now. For that temple is closed for 3 months.
and we are under strict deadline that we have to complete this entire work. What date? So temple will be opened by 9th of April. So the main mandap will be done by 9th of April, and it will be open for visitors, pilgrims from 10th of April. But work will continue for another 7-8 months because we Noted. want to give. We are trying to do massive upgradation so that people who are coming here, we should have make sufficient space to hold people in and around Bhimashankar. So if you see the geography of Bhimashankar, it is in wildlife sanctuary. So we have Sure. limitation of area. So considering the limitation of area, we have designed in such a way that we should be able to hold at least 10,000 people safely in the periphery of the Bhimashankar temple. In such a way we have designed it because Nashik Kumbh Mela is going to happen, and we have seen that in Prayagraj case that 20% people visit the other pilgrim sites as well. Yes. So considering that there will be People will come here too. Definitely they will come here. So we will have to upgrade that. So stay arrangement are also into planning. So that also is under planning, and for that we have taken private place on board. Okay. We have reached to hotel associations and we have requested them that we are making these infrastructure upgradations, and they should also start planning in such a way that we should have sufficient number of rooms in and around Bhimashankar, and they are also on it. So we are going to do a massive transformation in that area as well. And in future we are planning one route of Pune Grand Tour starting from Rajguru Nagar to Bhimashankar and then Chunnar. So this is going to be one of the most scenic route because it is very unexplored because of the connectivity. Even Punekars rarely not go much. to Okay. that area. But once that route is done, we will have around 162 kilometer road starting from Rajguru Nagar to Bhimashankar to Junnar, and it will cover our big dams, Dimbe Dam and such sites. So it will give a huge tourism impetus to that area as well. I'm sure Punekars who are watching this report would be happy to know all these developments in infrastructure front. पुढचं मराठीत बोलूया कारण की हा विषय पुणेकरांचे खूप जिव्हाळ्याचा विषय आणि स्पेशली जे पुरंदर साईडला राहतात. बऱ्याच महिन्यांपासनं भूसंपादन जवळपास झालंय आपण ऐकत आलो. मी लास्ट तुमचे इंटरव्ह्यू घेतला होता तेव्हा 96% होतं माझं मते. आणि आता अशाही बातम्या येत आहे की पेमेंट आता म्हणजे जे शेतकरी आहे त्यांना पेमेंट होणारच आहे. या संदर्भात आपण कुठे आहोत आणि किती लवकर हा एअरपोर्ट आता डेव्हलपमेंट किंवा ऑपरेशनल स्टेजमध्ये म्हणजे बनवण्यासाठी काम सुरू होणार आहे? पुरंदर एअरपोर्ट मागचे काही महिन्यापासून काही वर्षापासून न्यूजमध्ये आहेत, आणि आता सर्वांचे सहकार्याने त्या ठिकाणचे जे लोक आहे, जे शेतकरी आहे, त्याच्या सहकार्याने आपण शेवटच्या टप्प्यावर आलेलो आहोत. बरं. आपल्या लँड ॲक्विजिशनचे बरेचसे टप्पे असतात, त्याच्यामध्ये लोकांची संमती, मग मोजणी करणे, मोजणी केल्यानंतर जे गट आहेत ते फायनल करणे, गटाची यादी शासनाकडे पाठवणे, त्याची मान्यता घेणे, त्याची मान्यता आल्यानंतर रेट निश्चित करणे, आणि रेट निश्चित केल्यानंतर पैशाचे वाटप करणे. सो पर्सेंटेज वाईज भूसंपादन झालंय 100%? भूसंपादनसाठी आपल्याकडे कन्सेंट आलेलं आहे. भूसंपादन फायनल तेव्हा असतो जेव्हा लोकांना पैसे देऊन आपण त्याच्यासोबत करायला. मग कन्सेंट आहे 100% साहेब? कन्सेंट आपल्याकडे 96% लोकांचे कन्सेंट आले होते. म्हणूनच आपण बघितलं असेल की 3000 एकरच्या जेव्हा आपण मोजणी करतो तेव्हा पोलीस बंदोबस्तची आवश्यकता जनरली सर्व प्रोजेक्टमध्येच लागते. याच्यात नव्हतं. त्याच्यात आपण कुठल्याही प्रकारचा पोलीस बंदोबस्त घेतलाच नाही, कारण लोकांचं समाधान कशा पद्धतीने झाला पाहिजे. हे कसं अचीव्ह केलं तुम्ही? याच्यामध्ये सिम्पल आहे, याच्यामध्ये काही रॉकेट सायन्स नाही आहे. की काय आहे की जेव्हा आपण एवढा मोठा प्रोजेक्ट करतो तर हा खूप महत्त्वपूर्ण आहे की त्या भागाचे जे लोक आहेत, ज्याची जमीन आपण घेतोय, त्याच्या मनामध्ये काय आहे, त्याच्या काय डिमांड्स आहे, हे आपल्याला समजणे आवश्यक आहे. कारण जेव्हा आपण लोकांची जमीन घेतो तेव्हा महत्त्वपूर्ण आहे की त्याची जे पुढचं जे आयुष्य आहे, त्याचं पुढचं जीवन आहे, ते इफेक्ट नाही झाला पाहिजे. आणि जेव्हा एवढा मोठा प्रोजेक्ट येतो तेव्हा त्या लोकांना त्याचा पहिला बेनिफिट मिळाला पाहिजे. पहिला हक्क त्याचाच असतो, कारण त्याची जमिनीवर हा एक एअरपोर्ट होतो आहे. अगदी. तर त्या हक जे आहे त्या लोकांना मिळाला पाहिजे. त्यासाठी असे प्रकारचे आपल्याला हे क्रिएट केले पाहिजे, अवेन्यूज किंवा ऑपॉर्च्युनिटीज अँड लोकांसाठी जे आपण पैसे तर देतोच आहे, पण त्याच्यासोबत त्यांना जमीन परत देणे. तर हा जे एक काय म्हणतो आपण मोबदला जे म्हणतो आपण, जे पॅकेज म्हणतो, पॅकेज इज द राईट वर्ड,
तो या पद्धतीचा तयार झाला पाहिजे की त्या लोकांना पहिला बेनिफिट होतील. तर त्या लोकांसोबत बोलणं झाल्यानंतर एक गोष्ट निदर्शनास आली की लोकांच्या मनामध्ये एक हा संभ्रम होता किंवा तशी परिस्थिती पण होती तेव्हा की लोक कम्प्लिटली या ठिकाणी शिफ्ट होणार आणि मग त्यांना दुसरी जागा जाऊन जागा पाहावं लागणार आहेत, त्याचं संपूर्ण आयुष बदलते, सुरुवातीपासून सगळं करावं लागेल. मग तर त्याच्यासाठी आपण हा या पद्धतीने केला की आपण त्या लोकांच्या पुनर्वसन त्याच गावामध्ये परत करू, म्हणजे त्यांना गाव सोडायचीच आवश्यकता नाही लागली पाहिजे. बरं. आणि म्हणून आपण रिहॅबिलिटेशन पॅकेज आणला. त्याच्यामध्ये लोकांना जे आपण एक परतावा देतो, म्हणजे जमीनच्या बदले परत जमीन देतो, विकसित जमीन देतो, ते आपण मंजूर करून घेतलं शासनकडून. आणि लोकांकडे आपण तेव्हाच गेलो परत जेव्हा शासनाने मान्यता दिली, म्हणजे आपल्याकडे अधिकृतरित्या पत्र आला की आता रिहॅबिलिटेशन पॅकेज जे आहे ते मंजूर झालेलं आहे. आणि मग लोकांचा विश्वास बसला कारण की आपण जे सांगतोय त्याचे करून दाखवतोय. आम्ही लोकांना हे सांगितलं की किमान 1 कोटी रुपये प्रति एकरी मिळेल. तर तेही लोकांना सांगितलं की याच्यामध्ये वाढ पण होऊ शकते, पण किमान 1 एकरी 100% मिळणारच आहे तुम्हाला. तर कम्युनिकेशन एकदा लोकांसोबत केला, त्यांना विश्वास दिला आणि त्यांना हाही सांगितलं की हा प्रोजेक्टचा सर्वात मोठा बेनिफिट तुम्हालाच होतील. कारण जेव्हा एअरपोर्ट येतो तेव्हा त्या भागाची जी इकॉनॉमी आहे ते किती मोठ्या प्रमाणावर वाढते आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे. नवी मुंबई आता झालेला आहे, त्या भागामध्ये किती मोठ्या प्रमाणावर त्या भागामध्ये जमीनची रेट वाढलेली आहे, बाकी इकॉनॉमिक एव्हेन्यूज क्रिएट झालेले आहे. तर हा विश्वास लोकांना आपण दिला होता. लोकांकडे आपण जेव्हा गेलो तेव्हा मात्र तोंडी विश्वास न देता लेखी स्वरूपामध्ये आदेश आणून दिला होता. आणि अजूनही मी सांगतोय की जे काही रेट फायनल होते, बरं झालेली आहे रेट फायनल, मात्र ते आमच्याकडे जेव्हा पैसे येतील तेव्हा आम्ही घोषणा करून ते 6,000 कोटीचं ओव्हरऑल 6 कोटी मंजूर झालेले आहे. लोक अंदाज घेऊ शकतात तसा रेटचा. मला सांगायची आवश्यकता नाही की 3,000 एकर आपण जमीन घेतोय तर लोकांच्या खात्यामध्ये किती पैसे जातील त्याचा अंदाज जे लोक घेऊ शकतात. अंदाज थोडी आयडिया तुझ्या व्ह्युअर्सना आणि काय आहे की हे अशी गोष्टी असते जे आपल्याला जेव्हा घोषणा होते तेव्हा सांगितलं पाहिजे. पण आता शेवटच्या टप्प्यावर आलेलो आहे. 6,000 कोटीचा बजेट कॅबिनेटमध्ये मंजूर झालेला आहे आणि आता काही दिवसामध्ये आमच्याकडे पैसे पण लोन पण सँक्शन झालंय मी असं ऐकलं. म्हणजे लोन तेच आहे, ते कॅबिनेटकडून ते ॲक्च्युली लोन अप्रुव्हलच मंजूर झालेलं आहे आणि ते काही दिवसामध्ये आपल्याकडे पैसे येऊन जातील. त्याच्यानंतर आम्ही लोकांना पैसेही देणे सुरुवात करणार आहे. आणि आमचं काय आहे की हा प्रोजेक्ट आम्ही एक आदर्श स्वरूपाने करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आमचा असा आता एक टार्गेट आहे की लोकांना पैसे दिले आणि विषय संपला तसा नाही आहे, तसा नाही केला पाहिजे. आम्ही त्या भागाचे जे गावाचे लोक आहे त्यासोबत ते आमच्या मागचे 7-8 महिन्यामध्ये एवढा जास्त कम्युनिकेशन झालं आहे की ते आमचे कुटुंब सारखे झालेले आहे. म्हणजे आमची त्याच्यासोबत एक नाळ जुडलेली आहे जे आपण महाराष्ट्रामध्ये सांगतो. तर तुम्ही स्वतः जाता, तुम्ही स्वतः लोक, कारण की 2-3दा तर मी बघितलं, बट या व्यतिरिक्त पण तुमचं आमची त्यासोबत म्हणतो ना 150 तासाच्या पेक्षा जास्त बैठका झाली. लोक येतात तुमच्याकडे भेटायला, बोलायला, ते पण येतात असं असतो. तर आम्ही काय आहे की याच्या पुढे सुद्धा हा पैशाचा वापर कशा पद्धतीने त्यांना केला पाहिजे त्यासाठी आम्ही गोखले इन्स्टिट्यूट सोबत करार केला आहे. ते त्याला फायनान्शियल ट्रेनिंग हा सर्व लोकांना देणार आहे. कारण आपले आधीचे उदाहरण आहे ज्याच्यामध्ये लोकांना पैसे मिळाले आणि त्यांना माहिती नसते की कशा पद्धतीने वापर केला पाहिजे तर ते संपून जातात. तर हे पैसे जे आहेत त्याचा कशा पद्धतीने वापर केला पाहिजे त्याची फायनान्शियल ट्रेनिंग देणार आहोत. दुसरा, जे त्यांना परतावासाठी जमीन मिळणार आहे त्याच्यावर त्याने काय उभा केला पाहिजे कमर्शियली जेणेकरून त्यांना ते बेनिफिशियल होतील, तेही आम्ही त्यांना सर्व गोष्टी येणाऱ्या कालामध्ये सांगणार पण आहोत आणि त्यांना हँड होल्डिंग पण करणार आहोत. प्रॉपर गायडन्स मिळणार, प्रॉपर गायडन्स देणार. त्यासाठी जे काही सपोर्ट लागेल म्हणजे अगदी मान्यतापासून आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्याकरिता जे काही गोष्टी लागते ते सर्व आम्ही त्या लोकांना देणार आहोत. आणि याच्याशिवाय हाही महत्त्वपूर्ण आहे की त्याचे स्किल ट्रेनिंगसुद्धा आम्ही करणार आहोत. आणि स्किल ट्रेनिंग देताना या पद्धतीने करणार आहोत की एअरपोर्टशी निगडीत कोणती स्किल दिली पाहिजे जेणेकरून त्याची त्या ठिकाणी एम्प्लॉयबिलिटी वाढली पाहिजे. प्रत्येक कुटुंबामध्ये त्या ठिकाणी जे तरुण पिढी आहे ते त्या एअरपोर्टचा थेट फायदा त्यांना तेव्हाच होतील जेव्हा जॉब्समध्ये पण काय करता तुम्ही. तेच आहे की त्यांना स्किल मिळाली ना तर त्यांना आपोआप त्या भागामध्ये एअरपोर्टमध्ये जॉब मिळेल. कारण जे MIDCचे तरतूद जे आम्ही लागू करून घेतली त्याच्यामध्ये एक तरतूद अशी पण आहे की ज्याच्याकडे स्किल आहे तर त्यांना एअरपोर्टमध्ये जे काही नोकरी असते त्याच्यामध्ये प्राधान्य मिळतो. बरं, समजा इट इज क्वालिफाईड फॉर अ पर्टिक्युलर जॉब आणि तो त्या भागाचा आहे म्हणजे ज्याची जमीन गेली आणि दुसरा आहे तर प्राधान्य जे त्या लोकांना मिळतो. तर हाही मंजूर संधी आहे सगळ्यांना. तर हाही मंजूर झालेला आहे. तर या पद्धतीने आम्ही ते कंटिन्युअस हँड होल्डिंग करणार आहे. म्हणजे मात्र जमीन आपल्याकडे आली आणि विषय संपला तसा होणार नाही. याच्या पुढे सुद्धा हे सर्व कुटुंबाच्या हँड होल्डिंग राहतील आणि जेव्हापर्यंत ते कम्प्लिटली एअरपोर्टशी निगडीत ॲक्टिव्हिटीजवर कम्प्लिटली त्याची इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी येत नाही आहे तेव्हापर्यंत प्रशासन त्यांना कंटिन्युअसली सपोर्ट करेन. आणि हा जे एक आदर्श आहे लँड ॲक्विजिशनचा
तो आपण या ठिकाणी उभे करून दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय, जे रेप्लिकेबल बाकी ठिकाणी सुद्धा असू शकतो. क्या बात आहे. आता आपण शेवटच्या टप्प्याकडे आलोय आणि त्याच्यात मी तुम्हाला मोजून पुढच्या 1 मिनिटात काही प्रश्न विचाराल. तुम्ही 1 शब्दात किंवा 1 वाक्यात उत्तर द्यायचं आणि हे थोडंसं हलकं फुलकं असं नॉर्मल रुटीन असणार आहे, खूप असं हे नसणार आहे फॉर्मल. आतापर्यंतचं तुमचा जे प्रवास आहे त्याच्यात सगळ्यात मोठा चॅलेंज? पुणे ग्रँड टूर. बरं. सगळ्यात मोठी अचीवमेंट? आतापर्यंत पुणे ग्रँड टूरच आहे. चॅलेंज पण आणि अचीवमेंट. जेवढा मोठा चॅलेंज असतो तेवढाच मोठा मग अचीवमेंट असतो. त्याच्यामध्ये काय की तुम्ही 1% चुकला तर तुमच्या संपूर्ण जी मेहनत होती ते पाण्यामध्ये गेली. बरोबर. आणि तीच चर्चा असते ना पुढं. कारण काय की याच्यामध्ये चुकण्याच्या 1% सुद्धा चुकू शकत नाही. बाकी ठिकाणी काही आपल्याकडे एक स्कोप असतो करेक्ट करण्याचा, इकडे स्कोप नाही आहे करेक्ट करण्याचा. या ठिकाणी जर तुम्ही थोडासाही तुमची जर प्लॅनिंग चुकली ना तर एंटायर थिंग कॅन गो डाऊन. गॉट इट. जे पुणेकर तेव्हा बघा असे मेसेजेस यायचे की आज स्कूल आज बंद आहे, आज बंद आहे, तेव्हा म्हणजे यावर जे कमेंट करणारे पुणेकर होते त्यांच्यासाठी काय मेसेज आहे? नाही, याच्यामध्ये काय होता एक हे एक विषय आपला राहिला जे मी पुणेकरांना सांगू इच्छितो की एक मुद्दा असा आला होता की सोमवारीला हा रेस का ठेवलेली आहे शहरामध्ये. काय आहे की हा रेसचे जे तारीख आहेत ते आपण ठरवत नाही, आपल्याला अधिकार नाही आहे. हा जसा क्रिकेटचा मॅच कधी असणार ते ICC ठरवते. बरोबर. तसे जे इंटरनॅशनल बॉडी आहे ते UCI ते ठरवते की रेस कधी असणार आहेत. पहिल्या वर्षी रेस असल्यामुळे मला संधी नव्हती त्याच्यासोबत नेगोशिएट करण्याची आणि म्हणून त्याने जे डेट ठरवली त्याच्यामध्ये आपल्याला ते रेस ते पाहिजे होतं, आपल्याला ते पाहिजे होता. कारण काय आहे की रेस मिळत नाही एवढा लवकर, ते खूप 1.5-2 वर्ष घेतात. आपल्याला त्याने 3 महिन्यामध्ये आपण जे त्यांना राखडा तयार करून दिला ते त्यांना एवढा आवडला की त्याने 3 महिन्यामध्येच आपल्याला परमिशन दिली. आता हा रेस आपण सक्सेसफुली करून दाखवलेला आहे आणि म्हणून आता आमच्याकडे हा नेगोशिएशन पार आला की आम्ही पुढच्या वर्षी मला रेस कधी ठेवायचं. ऑन अ लाइटर नोट त्यांना मेसेज काय तुमचा? नाही, माझा हाच मेसेज राहील. तुम्ही पहिले तारीख फायनल करतो की टेंटेटिव्हली आम्ही UCI कडून पुढच्या वर्षाची तारीख फायनल करून घेतलेली आहे. काय आहे साहेब? ते 26 जानेवारीची 31 जानेवारीपर्यंत असणार. हे पहिल्यांदा तुम्ही कुठल्याही मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बोलताय? हे पहिल्यांदा बोलतोय मी. 26 जानेवारीला हा रेस चालू होतील. बरं. सुट्टी आहे त्या दिवसी. मग 3 दिवस हा रेस जे आहे ते पुढे ग्रामीण भागामध्ये जातील. त्या ठिकाणी आपल्याला ट्रॅफिकचा कुठला इश्यू नाही आहे. आणि शेवटचे 2 दिवशी ते आहे शनिवारी आणि रविवारी. त्या दिवशी हे रेस परत शहरामध्ये. म्हणजे मिस्टर कलेक्टर यांनी प्रॉपर यावेळी प्लॅन करून आधीच पुणेकरांना एक अपॉर्च्युनिटी दिलेली आहे किंवा एक गिफ्ट दिलेलं आहे किंवा स्कूल ऑफ नाही होणार आता. तर माझ्या सर्व पुणेकरांना हाच आव्हान राहतील की पुढच्या वर्षीचे आपण प्लॅन जे करतील ते हे 26 जानेवारीचे 31 जानेवारी या तारीख जे ते बऱ्यापैकी निश्चित झालेली आहे. मला इन प्रिन्सिपल कन्सेंट UCI दिलेला आहे. तर आपण त्या पद्धतीने आपलं नियोजन करून घ्यावा. म्हणजे इनडायरेक्टली तुम्ही असं म्हणता की कोणाला फिरायला जायचं असेल, काय प्लॅन असेल तर त्यावेळी जाऊ नये. त्यावेळी बघा इंटरनॅशनल सायकलिस्ट या ठिकाणी येणार आणि पुढच्या वर्षी अजून चांगली सायकलिस्ट येणार. कारण पुढच्या वर्षी ज्या कॅटेगरी आहे ते 2.1 झाली आहे, जे अचीव केलं. ते थोडी एलिट कॅटेगरी असते. आणि आपला शेवटचा टार्गेट आहे की हा वर्ल्ड टूर झाला पाहिजे. संपूर्ण जगभरात मात्र 3 वर्ल्ड टूर आहे, एक फ्रान्समध्ये, एक इटलीमध्ये आणि स्पेनमध्ये. आपल्याला पुण्यामध्ये 4था वर्ल्ड टूर क्रिएट करायचे आहे. त्यासाठी जे UCIला सर्वात जास्त आवडला की लोक एवढे जास्त होते आणि ते विथ स्माईल होते. तर त्याने हे सांगितलं की हा रेस जे आहे ते पीपल्स रेस म्हणून याची ओळख होतील. क्या बात आहे. जे बाकी ठिकाणी नाही आहे. तर बोले इट विल बी ए पीपल्स रेस. सो त्यासाठी पुणेकरांनाच हे पीपल्स रेस बनवलेली आहे. तर या पद्धतीचं आपला कम्प्लीट नियोजन आहे. बरं. NewsDotz दर्शक आहे जे ही रिपोर्ट बघताय, हा व्हिडिओ बघताय, त्यांना काय मेसेज आहे? दॅट्स इट फ्रॉम आवर साइड. मी एक जे मेसेज आम्ही प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर देण्याचा प्रयत्न करतो की आपला जे देश आहे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, सर्व लोक ते 3 पैकी 1 शब्द वापरतात. आणि बाकी जे पश्चिम देश आहे त्याच्यामध्ये जे विकासाच्या पद्धतीने बघितलं तर आपल्याकडे सर्व आहे आणि खूप स्पीडने आपण पुढे चाललेलो. पण एक गोष्टीमध्ये जे आपण कमी पडतो तो आहे स्वच्छता. आणि स्वच्छता एक असा चिकन एक प्रॉब्लेम झाला आहे की लोक म्हणतात की प्रशासन स्वच्छता करत नाही आहे. प्रशासन म्हणतो की लोक आम्ही स्वच्छता करतो, पुढच्या दिवशी परत तिथे कचरा टाकतात. तर हा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तयार झाला पाहिजे प्रशासन आणि लोकांमध्ये की आपल्याला आपला जे सर्व वातावरण आहे, आपला सर्व जे परिसर आहे ते स्वच्छ ठेवला पाहिजे. कारण याच्यामुळे आपली प्रतिमा जी आहे त्याच्यावर एक धक्का बसतो आहे.
आणि एक हे गोष्टी सर्वांनी समजली पाहिजे की आपण 5,000 लोकांकडून हा अपेक्षा करू शकत नाही की दर दिवशी ते 1.5 कोटी लोकांचा कचरा साफ करतील, कारण हे अशक्य आहे, इम्पॉसिबल आहे. काय एक्सपिरियन्स आला तुम्हाला रेसच्या वेळी असं काय नाही, झालं? रेसच्या वेळी मला चांगला एक्सपिरियन्स आला. बरं. म्हणून एक गोष्टी सांगतोय की रेसची वेळी आम्ही ज्या ज्या भागामध्ये रेससाठी गेलो, लोकांना आवाहन केलं, मुख्यत्वे ग्रामीण भागामध्ये, त्या ठिकाणी लोकांनी त्याचा संपूर्ण परिसर स्वच्छ केला. म्हणजे जे आपण ग्रामीण भागामध्ये किंवा शहरी भागामध्ये कुठेही बघतो की रस्त्याचे जवळ जे आहे ते कचरा टाकला जातो आणि मग ते खूप खराब दिसतो. म्हणजे रोड किती चांगला असेल, जर कचरा दिसेल तर ते खराब दिसणार आहे. पण त्यावेळी ग्रामीण भागाच्या लोकांनी एक मोहीम घेतली की एक कचरासुद्धा नीट दिसला पाहिजे आणि त्यांनी संपूर्ण परिसर 450 किलोमीटरचा स्वच्छ करून टाकला होता. तर तेव्हा आपण करू शकतो, तर आपण सतत का कंटिन्युअसली नाही? करू. माझी हाच रिक्वेस्ट राहतील की सतत याचं सातत्य ठेवावा. आणि आपल्याला काय की खूप असं वाटतं की एवढा कचरा तर पडलेला आहेच, काय होतं? आणखीन एक टाकला तर काही फरक पडतोय. तो आपल्याला समजलं पाहिजे की तो तेवढा हा मुले झाला की सर्वांनी हाच विचार केला. तर आपण ते कचरा जे आहे ते बाहेर पब्लिक स्पेसमध्ये न टाकता त्यांना घरी घेऊन गेलो किंवा जिथे तुमचं ऑफिस आहे तिथे घेऊन गेलो आणि तिथून जर तुम्ही यंत्रणाद्वारे दिला तर आपला जे परिसर आहे ते आपण कुठलाही मोठा इंटरव्हेन्शन न करता आपण स्वच्छ करू शकतो. आपोआप स्वच्छ जेव्हा होईल. आपण स्वच्छताची चर्चा करतो सगळं म्हणतात की STP मोठा येणार तेव्हा स्वच्छता होतील, मोठा घन कचऱ्याचा एक प्रोजेक्ट येतील तेव्हा स्वच्छ होतील. तसं नाही आहे. आपण सर्वांनी ठरवलेलं ना की आपला बाहेरचा परिसर स्वच्छ आहे, आपले बाहेरचे माझे दुकान आहे, दुकानचे बाहेर कुठल्याही प्रकारचा कचरा नाही झाला पाहिजे, मी स्वतः स्वच्छ करेन. तर आपण संपूर्ण आपला जे पुणे शहर आहे, पुणे जिल्हा जे आहे ते आपण स्वच्छ करू शकतो. तर माझी हाच विनंती राहतील की आपले पुण्यामध्ये बार्सिलोना, लंडन त्याच्यापेक्षा काहीच कमतरता नाही आहे. त्याच्यापेक्षा आपण अजून जास्त सुंदर आहोत, जास्त भव्य आहोत. आपला जे वारसा आहे ऐतिहासिक त्याच्यापेक्षा जास्त भव्य आहे. आणि तुम्ही रेसच्या माध्यमातून पुण्याला घेऊन जाताय त्या लेवलवर. घेऊन गेलो आपण ऑलरेडी. आणि हा एक गोष्टी जर आपण सर्व लोकांनी एकत्रित येऊन केली तर आपण एक मोठा बदल जे आहे स्वच्छताबद्दलचा आपल्या शहरामध्ये घडू शकतो. तर आपण सर्व लोकांनी एक निश्चित करावं की उद्यापासून कुठलाही पुणेकर, कोणताही पुणेकर ते एकही कचरा जे आहे ते बाहेर टाकू नये. ठीक आहे, प्रशासन कमी पडतो आहे, प्रशासनाने व्यवस्था उपलब्ध करून नाही दिली, आपण एखाद्या वेळी ते सर्व मान्य करू, पण त्याच्यामुळे म्हणजे त्याच्यामध्ये सत्य कुठे आहे तेही एक थोडासा बघण्याचा विषय आहे. पण हा विचार न करता सर्वांनी हा विचार केला पाहिजे की मी याच्यामध्ये एक आमचा कचरा जे आहे ते ॲड करणार नाही. हे आपण ठरवलं ना तर एक मोठा खूपच महत्त्वाचं आणि गरजेचं मेसेज कलेक्टर साहेबांनी दिलेलं आहे. तुम्ही न्यूजडॉट्सला वेळ दिलं आणि दिलखुलास मोकळ्या मनाने तुम्ही जे मी प्रश्न विचारलं सगळ्या प्रश्नांचं तुम्ही व्यवस्थित उत्तर दिलं. थँक्यू सो मच साहेब. थँक्यू. अँड विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू.